cinema installation, I don't know. What's cinema installation? Cine installations. '89 Seconds came about because I saw the painting, Las Meninas, I saw the painting finally in the Prado. And for a long time, I sort of wondered why no one had tried to work with it in a filmic way, because it's such a photographic moment. The painting looks like a film still, or like a snapshot. And so if it's a snapshot or a film still, there's obviously action that comes before it and after it. And so figuring out what that action would be and choreographing that action seemed like sort of an obvious thing to do in the creation of an artwork. This piece, and also my newer piece, people would say they're very cinematic in that they use certain movie conventions, and some of the equipment that you use in the movie, some of the technique you use for shooting movies, but they're not conventionally narrative, and they're sort of depending on the audience to bring their own imagined narrative to what's going on the screen. So it's really sort of taking some of the tricks of cinema, but trying to subvert them and use them in a different way or a new way, but also trying to use sort of the seduction of cinema. Do you like it? Yeah, it's great. Yeah, it's very dramatic. The light coming from behind is quite something. And you can see, you'll be able to see it changing in subtle ways, right? Shall I sit here? Okay. I see my work as falling precisely between cinema, sculpture, and drawing. So it's cinematic in that it moves and changes through time. It's sculptural because it requires a mobile spectator. You have to walk around the object in order to understand it. And it's drawing for the very simple reason that it is precisely a projected line drawing. The fact that the line drawing is projected through a room full of mist transforms that drawing into sculpture, but it is still just a drawing. Idea what I have for my work is video as a three-dimensional object rather than understanding as a film. The locking horse is like the toy for the kids, and the kids sat down, sit on it, and then swing back and forth, but actually it doesn't go anywhere. It stays in the same position. But I used to ride, it's not like this, beautiful rocking horse, but I had a small, tiny wooden rocking horse in Japan. And then I remembered, I imagined the places, or maybe sometimes I change the position of rocking horse, maybe facing towards the wall or facing towards the window or something, then swing it. Then imagine places I want to go or I want to visit, or just playing in my imaginations. A few years ago, I decided to not show my work at cinema. The cinema is more like
You sit down, wait the film start, and then it's finished, then you go. But gallery or this kind of space, the museum or wherever, it's more depends on the viewer. Lo que me interesa realmente es la experiencia del espectador desde la posición, de tener que mirar hacia arriba y ver una imagen cenital, una imagen de los pies situados encima de ti. Ahí se invierte esa idea de los sentidos, lo que está arriba y es abajo. Y yo creo que a nivel de percepción ocurre un fenómeno inconsciente. Han sido muchos años mirando las estrellas, mirando los objetos que están encima nuestra. Esa idea de mirar hacia arriba y ver algo luminoso y pequeño. No solo se trata de un objeto pequeño, sino también lejano. Entonces estamos participando de una experiencia estética a través del posicionamiento del espectador. Ce sont des solutions plastiques qui répondent à des désirs d'une autre nature que le cinéma. Ça n'a rien à voir avec le cinéma. En revanche, évidemment, tous les travaux que nous voyons ici, parfois tentent d'oublier le cinéma, mais le cinéma est partout. Eu sempre tive um fascínio muito grande por máquinas, né, desde a infância, né. Aí as pessoas falam assim, você era aquele menino que desmontava e montava as coisas? Não, eu era apenas o que desmontava. Naquela época não voltava o funcionamento das coisas, então eu perdi a conta de quantos relógios eu desmontei. Mas o que mais me atrai talvez seja realmente essa questão do construir, né. Esse talvez seja o mais recente dos trabalhos, né, dos que estão na mostra. Eu usei como base um resto de um projetor de slides que eu encontrei em desmanche. É uma imagem de uma impressão em jato de tinta e tem uma agulha e tem uma linha que tenta insistentemente entrar nessa agulha, né? Ao fundo tem uma imagem de um rato morto, né? Mas eu queria criar essa impressão de tempo, nessa insistência de uma ação que está sempre apresentada em primeiro plano na projeção. E é uma coisa que não termina, né? É uma tentativa e erro. Então acho que esse prolongamento ele tem muito a ver com até mesmo com o looping das outras máquinas que ficam se repetindo, né? Esse trabalho, na verdade, ele é feito no princípio de fotografia, porque eu fotografei a mesma coisa num filme de 36 poses. E eu fiz um looping com essas 36 poses e fiz uma espécie de desenho, de animação em cima dessa película. Então eu usei desde uma caixa que é normalmente usada para visualizar slides, tem uma espécie de diafragma que eu tirei de uma câmera de vídeo quebrada. Também lembra muito os primórdios do cinema, né? Por conta dessa questão de você visualizar ou máquinas ou equipamentos e sempre com essa questão de você... né, introduzir uma moeda e aí sim você assistia aquele fenômeno acontecendo. O cinema, quando ele surge, ninguém sabe o que ele é. Ele é uma anarquia total. O cinema, o primeiro lugar onde o cinema é exibido são nos cafés concerts, nos vaudevilles, que são lugares onde as pessoas iam beber, dançar, e entre outras coisas, ouvir música, e entre outras coisas também ver cinema. Então, o cinema, no primeiro momento, ele não tem nenhum modelo de como deve ser. Depois é que começou a se cristalizar um modelo de cinema, que era o cinema que comercialmente deu certo, que é o modelo dos irmãos Lumière. É um modelo copiado do teatro. Esse modelo deu certo e cristalizou, ele fossilizou, na verdade, né? Então, o cinema é uma instalação que petrificou no tempo. This piece specifically, I think, it works better in the gallery. I did a residency in Beijing, and at the time and probably still is now, but running up to the Olympics, there was a huge amount of construction. But almost on every kind of
block in the city. And all these construction sites were surrounded by hoardings to close in the construction site, and on the hoardings was architects' illustrations of the building that was being built. And so I was very interested in this notion that I was in the reality of Beijing, but then there were these illustrations of the future, like in the same view. I've always been very interested in science fiction, ideas to do with how you represent something that cannot be seen or doesn't exist yet. So my idea was to film buildings that actually existed, but to present them as if they didn't exist yet. I was very, very concerned not to bore the viewer. I mean, I know I make very slow work, and I wanted to make very slow work, but I was also maybe lacked the confidence to make people sit down and watch that. And so I always thought, well, if it's a gallery installation, they have the freedom to leave it and come back. And a lot of my work actually really played with that, in that there were kind of small incidents that would happen that maybe you caught or maybe you missed. And, you know, if you walked around the exhibition again, you caught them, and I really played with that thing. The classical narrative was invented as a short a time span to hold in an audience. And once you have this open-ended situation where you have visitors coming and going, then that kind of structure doesn't seem to quite work, and so I had to develop other kinds of structure. I found permutation very useful as a way of ensuring that you can have constant change, but without any narrative development necessarily. And I also found that rather than the narrative structure of A to Z, 1 to 100, that a cyclical structure was quite interesting, which is a kind of process whereby the form returns to its beginnings repeatedly. It's not anything like a loop. That's simply a way of taking something and making it happen again. It's a form of structure that's deeply embedded in this idea of repetition. It's not about sort of dispelling a narrative and communicating a narrative in your typical feature film way, where a plot is really important. There's no plot here. I mean, people sort of look at this and they think, oh, there's a little intrigue between the widow and the king, or they make up little stories as they watch it, but those are their stories, those are your stories. There's really no narrative. And so I've been asked to show it in film festivals, and it seems utterly stupid to me. There's no point to put this on a screen for 10 minutes in a program with 5 other short films. There's just no point. You should walk in at any moment, you should be able to stay for 30 seconds or an hour, and you should never feel that there's a beginning and a middle and an end. I mean, everyone who watches this, they say, oh, well, I watched it from the start to the finish, and I said, well, where was the start? 이 기존의 전통 영화는 어떤 줄거리, 이야기를 중심으로 전개가 되고 어떤 문학적인 내용들이 이제 많이 담겼죠. 근데 제 작업 같은 경우는 그런 게 전혀 없고요. 단지 여기서 보여진 영화의 장면들은 단지 어떤 그 영화 제스처? 지금 영화에서 보여준 그런 배우들이 제스처들이 되게 과장돼 있잖아요. 그런 어떤 영화적인 장면들을 보여주기 위한 것이고 어떤 내용을 설명하려고 하는 건 절대 아니고요. 단지 지금 보시면 스토리는 없지만 인과관계라는 건 있어요. 그때 처음 장면이 보여지고 나서 그리고 다음 장면으로 변할 때 어떤 뭐 비슷한 공간이 나온다든가 아니면 비슷한 시간대가 형성이 된다든가 아니면 동일한 인물이 나온다든가 그런 식의 인과관계는 있지만 영화의 어떤 내러티브, 줄거리는 없습니다. 장소를 제가 찾을 수가 없었거든요. 그래서 어떤 하나의 어떤 트릭을 사용하게 되었는데, 그러니까 비슷한 장소에 다른 사진들을 찍어서 장면들을 찍어서 그때 이제 연출을 이제 하게 되었고, 이제 그게 계기가 돼서 실제 이제 벌어지고 있는 일들을 제가 몰래 찍은 것이고요.
예, 그래서 영화와 제가 찍은 장면들의 어떤 그런 관계를 찾으려고 하는 것은 아니고 영화와 현실이 이제 따로 이제 맞물려 돌아가지만 그러니까 현실과 영화에 관한 뭐 보여주려고 하는 것이고요. Ce ne sont pas des œuvres qui montrent des récits qui se développent, ce sont des œuvres dont l'acmé, dont le point fort, dont le point de, comment dire, de réalisation de leur message, c'est le moment de la suspension, c'est le moment de la rupture, c'est le moment de l'achèvement, c'est le moment de la chute. Mais en général, une chute qui laisse le spectateur dans une relation de désarroi. Le spectateur est confronté à une énigme. L'énigme, c'est une suspension de la signification, mais qui se donne, qui se veut telle, qui a été voulue comme telle. L'énigme, c'est un message en tant que tel. L'énigme, c'est pas la raréfaction du message. Une énigme, c'est pas l'effacement du message. L'énigme, c'est le message. Quand j'ai vu la première fois la bande, j'avais du mal à penser que c'était de la peau. Enfin, je veux dire, le sentiment en premier, c'était que ce qui défilait là, c'était, je sais pas, des images de désert, des images de nature, de terre, de texture, d'astronomie, d'écorce terrestre ou lunaire ou des astres, enfin. Et que pourtant, cette chose-là venait de ce qu'il y a de plus personnel et individuel dans le corps humain. Et je pense que c'est ce paradoxe-là qui a tiré avant tout Thierry dans ce travail. Et qui devient un film, même si c'est un film très particulier. Mais c'est un film. Oui, bien sûr, il y a sa peau là-dedans. C'était trop tentant de mettre sa peau là-dedans, mais que personne puisse jamais savoir où elle est. Même moi, je ne sais plus du tout quelle peut être sa peau à l'intérieur de ce défilement. Cette machine a donc la particularité de projeter une pellicule continue, sans intervalle, de 70 mm, en ayant la possibilité de la faire défiler à une allure très très lente. Ils sont arrivés à un ensemble de 1000 photos de personnes environ d'âge, de sexe, de couleur de peau extrêmement variées. Et ces photos ont ensuite été travaillées par l'ordinateur de façon à ce que les limites entre les photos progressivement s'effacent. Thierry avait gardé le souvenir d'une enfance assez malheureuse et avec des difficultés, un peu de principe, je veux dire, dans le rapport au corps, à la perception, au rêve, à l'insomnie, enfin une chose un peu... Et il avait le sentiment qu'il y avait toujours des images qui lui échappaient. Et ces images qui échappent, par définition, elles ne peuvent être que à la fois des images fixes et des images qui bougent. Puisqu'on ne peut pas les attraper parce qu'elles bougent, et en même temps, elles ont ce pouvoir de fixité des images fortes. Et je pense que toute son œuvre, sous des formes très extraordinairement variées, est vraiment une quête de ces images-là, je veux dire. Et que la peau figure par excellence à l'intérieur de ce type d'image. Interessant hat mich immer die Projektion, das Transportieren eines Bildes über die Luft und dann den Aufprall. Und dort zwischendrin mechanisch mit primitiven, das heißt mir selbst möglichen Mitteln einzugreifen und etwas zu verändern, etwas zu animieren, vor allem ein stehendes Bild, also ein Diapositiv zu animieren, zu einer bewegten Sache, eine Geschichte daraus machen, mit einer Mechanik, die möglichst einfach ist und halt nicht ein Computer ist, weil dort ist alles möglich. Das ergibt von selbst
dann diese Materialien wie Wasser, wie Sand, wie, was haben wir noch? Folien, irgendwas, was halt bewegt, was sich optisch verwerten lässt. Und das sind oft luftige, durchscheinende Materialien. My work in the 70s was seen within the discourse of avant-garde cinema. The show places where you showed work were typically also just converted lofts or warehouses. And they weren't very well converted. In fact, they were hardly converted at all, and so they were full of dust and dirt. And when a few people walked around in them, they stirred up the dust. And that dust became the medium which made it possible to look at my work. Plus, of course, in those years, everyone smoked, or certainly a few people smoked. And so the combination of the dust and the smoke from cigarettes just made the visibility issue not an issue. I didn't even know I had one until I began to show in museum-style spaces that were very clean. Smoking was prohibited, and it became something of a crisis. And then toward the end of the 90s, the haze machine was invented, which I use now, which produces not so much a smoke, but a kind of mist. Les cinéastes se sont beaucoup interrogés au début, jusqu'au parlant, sur la matière de l'espace en tant qu'elle est brouillard, en tant qu'elle est brume, en tant qu'elle est opaque, comme possibilité d'incarner les images. Donc c'est très intéressant que les arts d'aujourd'hui, très technologiques, retrouvent des procédures poétiques et métaphoriques, finalement, du cinéma des premiers temps. A mí me interesa mucho mostrar el factor de magia sorpresa que el cine incorpora, la prestidigitación. Hay un juego de perversión tecnológica que trata de sorprender. Al tener la proyección dentro de un objeto, hay una imposibilidad, es como estar en dos dimensiones diferentes. Estamos solo limitados a tener una experiencia sobre la superficie del objeto. Y en pocas veces, en las relaciones íntimas, en las más cercanas, podemos traspasar esa frontera de la materia. Por eso luego he decidido colocar un músico dentro de un cajón semiabierto, un poco reventando esa idea íntima, esas historias privadas que ocurren dentro de los objetos que cargamos de memoria. As possibilidades criativas do cinema tradicional se esgotaram, talvez, nos anos 50, 60, quando tudo o que se poderia fazer já estava feito. Alguns dizem que Griffith já fez tudo o que se poderia fazer, né? Já Griffith, em 1915, com Intolerância, né, já fez o que era o cinema. Depois surgiu o cinema de vanguarda, alguma coisa dessa natureza nos anos 20. Mas assim, o cinema a partir dos anos 50 ele já está completo. Com Hitchcock ele chegou ao seu apogeu, né? E com Godard ele já começou a saltar para fora. Então, o que se pode ainda fazer hoje numa sala de cinema tradicional com um filme de 35mm de longa-metragem que dura... Está tudo esgotado, né? Le cinéma qu'on expose, comme on dit, ou les travaux vidéo qui sont ici, répondent un peu à la déception que nous sommes en droit d'avoir quand on regarde l'histoire du cinéma. Le cinéma aurait été inventé pour ça, pour continuer de raconter des histoires. Évidemment, au cinéma, économiquement, industriellement et imaginairement, il fallait pas d'énigmes. Hollywood a tout fait pour ne pas faire d'énigmes. C'est pour ça que le parcours d'une exposition doit aider à vérifier l'énigme, doit aider à vivre l'énigme. Donc, voilà, on est là. On bouge, on s'arrête pas, on passe devant, on veut être libre. On ne veut pas
être imposé par une durée. On ne veut pas être imposé par un espace. Hein. Parfois on met des sièges comme là, mais parfois on met pas de siège du tout. Pour surtout dire aux visiteurs, monsieur le visiteur, vous êtes libre. Raymond Bellour a employé ce mot que j'aime bien. Le cinéma est derrière nous comme un fantôme. Le cinéma est derrière tous les artistes comme un fantôme. Même si les artistes en question ne connaissent pas grand-chose du cinéma, le fantôme est encore plus présent chez eux. Parce qu'ils ne savent pas que c'est le cinéma qui les détermine.